Welcome to another episode of the D&I Perspective. It is I, one of your hosts, Ian Monohe. And I'm your second host, David Kamau Daudi, they call me. Yeah. So, today we have an interesting show lined up for you. Tuko na very interesting topics that we would like for you people to comment. Starting tomorrow, we'll be live from 2 p.m. So definitely, please do go check us on YouTube. Tulikubaliana YouTube channel ni PichaClear Films, and hapo utapata show yetu, the D&I Perspective. So please subscribe, like, share. Yeah. Hey, tukianza podcast yetu ya leo naona kama tutapitia hapa mtandao kwanza tuone ni nini hizi moto ziko huko. Tuambie ndio kwa mtandao. Naona huku kuna waka. Sakaja ashaanza kazi. Manzi ashaanza kazi. Si asha appoint an ex huyu jamaa alikuwa ex Kenyatta University Vice Chancellor. Naona amemappoint kama nini wa task review ya account health sector. Unajua hii story imeanza kutoka sanya alitembelea ile hosi. By the way, venye alitembelea Mama Lucy. Very sad. In a dilapidated state. So ametafuta task force ya kureview health sector ya Nairobi County. Ina make sense actually, it is necessary or required. But inafanya nishangae because kulikuwa na documentary ilikuwa imefanya some time back. I think na Citizen. Walikuwa wanasema walikuwa wanaonyesha venye NMS imesaidia Nairobi, especially in the health sector. So hapo walikuwa wanaonyesha venye wameamsha hospitali za Nairobi, which is very good. But then again, sijui kumeenda hapa je kwa ikarudi back into the I think Sakaja is trying to work out. Naona he has already the CAS Mwagangi ni chairman wa hiyo task force. I hope watafanya kitu fiti huku Nairobi, lakini that was fast. We never expected it. But kitu ilinibamba ni his approach. Unaona wakati alifika huko akakuta iko in that state, hakuanza kukemea watu wao madaktari wa huko kwa responsible bla nini. Alienda kufind solution kwanza without even judging, bila kucondemn anyone. Let's find out what the problem is and then let's solve it. That's a good approach. Naona good leadership qualities. Another story is naona Rogers Kipembe. You know this guy from he was the secretary general of NOPEU. He does. Yeah, NOPEU. Sini sana wa mpuru wa buri. Exactly. Lakini kijana ako na pesa. So nimeona amelipia this lady from ni Saudi. Mdemo wa Saudi. Mwenye aliletwa juzi akiwa alikuwa anasema anateseka amelipiwa university. Amelipia 4-year course. University of Meru. No, that's a good effort actually. Kipembe anasaidianga watu wengi sana. Nasikianga Jalango akimuita bossi. Anaitwa Rogers Kipembe. NOPEU. Lakini tukiguzia story ya Saudi. Now, hii story unaona tuiguzie kweli. Mimi sioni haja juu. I think hii inastahili kuwa story yake kivyake. So, there is so much in that story that people never speak or tell us. True. I think hiyo tutaiguzie ikiwa topic yake. Tuiguzie ikiwa special episode. Special topic yake. So umesikia? Stay tuned. Tuko na special episode ya kucover on those. What happens in those Arabian countries once you send out your girls and your sons out there to go do some work. Then wana claim after some time wamekuja wamepewa torture, hawalipwi, wanapigwa. Behind all that they never tell us. Yeah, true. Now we lost the deputy governor Baringo. Oh yeah, so sad. Niliona kwa airport. Yeah, we lost him. It's well. Haina waneno nadhani it's not in our plans really. Ni Baringo County. Mungu akiamua shaamua. Watu wanakufa tu kwa dege. Pole kutumia hiyo term. Yeah. Again, there is something I don't get it. How this is the for the tunasema ni kesi ya 4. Fourth incident. This is the 4th incident someone just had attack. Lakini nasikianga it's yet to be disclosed what or how things happens, but I think that something should be looked on. Wanastahili kuiangalia wajue problem ni gani. Yeah, true, wanafaa. So yes, siwezi comment on it because in details per se of what happened. I just know that alipata breathing complications. Umefanya nini? Na bado madhakaro amesema wasitishwe. Yeah. She has not been in the government for the past I don't know how many years, but she still had. Amesema anasikikanga tu.
So wanasema Ruto lazima angalie constitution befit. By the way, watu waitikie na waingie opposition vibaya sana. Speaking the of story is done, the country is moving, we can see Ruto working. I think he's already working. Now because the first thing he did was to appoint the 6 judges. Yesterday alifanya, I think there was a ties between a certain country, he has already done it. Yeah, subsidies of fertilizers by next week every county has. I think he's already working. Unajua kwanza nilisikia watu walienda party akishapishwa walikaa nao tu kidogo. Wow. Watu wakienda after party yeye akaenda kwa office. This guy is working. He hit the ground running. Hit the ground running. I think come into fact with the reality that they are inheriting country yenye iko na a lot of crisis. Gachagua alisema. A lot of crisis. Lakini naona kama Gachagua alichoma, angegoja wageni waende nyumbani. Hapana, mimi napenda Gachagua juu hiyo. You see the thing is Gachagua ananipatia vibe ya unaona Trump venye alikuwa he doesn't fear anyone. So Gachagua is like that, but he doesn't care how close you are manini, atakupatia the truth as it is venye tu iko head on. Truth be told, lakini na feel kama Gachagua kwanza angetulia kidogo alafu waambie watu wetu. Hapana, me am for the opinion. Afanye unaona venye alifanya. He said they have inherited a very dilapidated kama umekosea economy with a debt of something. He mentioned it. Pia akasema treasury has no money the moment. There are no jobs which they expect to have, and basic necessity of a human being is going high prices. Kwanza mafuta imeongezeka pia kama hamjui. By 20 bob. Naona ma average za 2020 bob. Everything has gone up. 179 now. Hiyo ni super. Petrol inaenda na 179 saa hii. Diesel sijui ilikuwa inaenda na ngapi but imeongezewa 25 bob. Mafuta ya taa imeongezewa 20 bob. Watu wa magari, tafuteni parking na mwanze kutumia public transport before Ruto afanye kazi kama atafanya kazi. Ama tuomoke tuanze kununua ma Tesla. Electric is the way to go. China mafuta. But I don't think that is probably in hit around in Kenya because we still don't have that kind of environment to. I embrace it. I embrace kind of technology here. Hii tuko nayo unajua ukiangalia specs za hizi magari electric vehicles ziko na mileage venye zimetengenezwa ziko na hata 4-wheel capability, so kani historia barabara za Kenya. The only issue is charging ports. Charging ports ndizo tricky sasa. Badala ya petrol stations the updates and stuffs nilisikia like Tesla updates pia. Exactly. Juu gari zao zina run na AI especially in your self driving, so you need a lot of updates. Hizo ndio vitu naona zikiwa moto huku mtandao. I don't think there is something new naona huku. Lakini those are some of the new things I can see. The last thing actually it's least to talk about ni kuapishwa kwa governor Kakamega in Mombasa. Kina Joho wamekosa kazi wakafanya kazi yao sasa ingine in private, so those are kind of the things naona, lakini I don't think there is something new happening up online. So what do you have for today? So what we have for today is nilikaa nikaangalia story ya Ruto. Nilijua tu tutaongelelea Ruto. Guys, forgive me, we cannot ignore this. I knew. Okay. Just when it's trending, this guy has been sworn in. We now have a 5th president officially. Walichukua zao juzi. So but start to guzia these guys, especially Ruto. Ruto, politics zake hazijaikuwa ever influenced by the dynasty. This guy was just a common mwananchi son. Alianzia from ground zero, akapanda from scratch. All the way to penye amefika, imekuwa efforts zake. And hiyo imekuwa imetajwa a lot, everyone knows. Ndio maana nini yake ilikuwa kampeni zake zilikuwa zinarun na hustler. Because he's a true hustler, right? But the interesting thing I don't know if you noticed is the wife. The first lady. Racheal. The first lady, so Racheal. Amekuwa na yeye straight up from when this guy was selling chicken. Nimeelewa sasa where your story is coming from. We can see some pictures in unaona kwenye naenda wako na archives. Watu wamepula picha kutoka archives. The back in the days hata before Ruto ingie politics. Kitambo wakiwa wameparara. They were still together. They were still together. Now my question is Devi, nikuulize and you be honest with me about this. Sasa hii sisi masingo boy unaona tukipata madem kao kweli. Bana. Jamaa anataka kuwapoteza. Ladies, listen to me. If a guy is broke, he's broke.
Nah. Don't keep up. If he's broke, he's broke. No. Angalia, you know, hata najaribu kuangalia though in another way nikijaribu kufikiria. Wewe unaona, you know that was an era back then. We have a new era of ladies. A new era of ladies. Tuko na wasichana Bale fresh mpya. Millennials. Sasa ni millennials ndio wanapiga 19, 20, 21, 22, 23. Na wamepotoshwa. Nairobi. Na wamepotoshwa. Sasa si akina Racheal, also you can check in our pia ukiangalia you still want to be linked to something like Obama and his wife. Ama Jogosh, acha tusiende bali. Kuna Jogosh na Sele. They had some wakiwa ama to focus at Halama. Pia this guy who does comedy. Terence Creative and Millie Chebi. So wewe unajaribu kutoa in that perspective ati madem kae mkue loyo na maboy ati kutoka ati one day ukitrust the process itakuwa fit. Exactly. Wow, unaona na hii Nairobi wasichana kama watafanya hivyo kweli. Viewers nisikizeni hapa. That was an era bana. Acha niambia wa viewers. Have a new era of millennials. They just can't keep up with problems. If you don't have cash, wasichana waroisabu. Now you see Davis, sasa unaona hiyo, eh? Yeah. Acha mademo Reisombi mmechomewa, hebu ambieni mjamaa achane na nyinyi. Si ati hebu angalia tuko Nairobi, kijana uko na msichana. Anapigia Roysabu umoja zimama na kishuka kidogo Githurai, kidogo anachezea hapa kahawa KU Juja. Na umegoja ati mtulie hii loyalty kijana, tunapiga kazi. Umegoja kuwa Ruto at one day you will sit with dynasties and you keep up with that. I don't think that will ever. Devi, acha nikwambie something. That was an era gone. This is a new era of ladies we have. True, it's an era you have of different ladies, right? Lakini nikuulize, ukiangalia back then na back sahi, wanaume tumechange kweli. We are still the same guys. Men in a literal sense don't change. Ni vitu exactly. Kidogo, cultural and stuff, the tradition is changed. Sasa acha nikueducate Devi. Niambie. Haya. Kuna kuanga na kitu inasemekananga that for a man to be a man, it's a process. You grow to become a man. As in mwanaume si gender. Ni title. You have to skiza. A man is a provider. Hold up. Skiza kwanza hata before uniambie juu hata nishaona kwenye unaelekea. The man is expected to provide basically everything. Si ka ile ya maneno ya Bible tulikuwa tunaambiwa for companionship. That does not apply in real life sense. Maneno ya religion to do with the basic having a lady or a guy. In basic sense and in reality, the kind of ladies you have right now cannot keep up with a man. If you just can't provide, if you just can't keep up to her class. Good. Now let me ask you this, She can't wait. Haiwezi wait bana. No. Tunaongelelea aheli hata tungekuwa tukiongelelea wasichana walimudu wako na kaloyo kidogo. Unajua msichana anajua kushona sweta. You know those guys ladies who knew how to knit. Yeah? Listen here. Acha nikwambie. Ama nitumie ile Terence anatumianga ya kienyeji Pro Max. If there are such kind of ladies you are talking to, that can happen. Okay. Anaweza kugoja. Doesn't matter what kind of. Lakini wasichana wa Nairobi bro. Doesn't matter what kind of lady it is, That will literally not happen. The thing is, unaona saka ebu tell us if kama wewe ni dem, can you wait for a guy till afike hiyo time? Ati wewe unajua tu you trusting the process. No matter how ambitious he is. Utagoja, utateseka na hii Nairobi ama utasema life is short. So Devi unaona tetea madem. Mimi niko saidia. Unaona design ya Ruto, See, the true test of a woman's loyalty is if she can stick with you when you have nothing. Unaona wakati mwanaume hana anything, nikuulize which is more reassuring, Sikiza, tulia tu. Hold up before we respond. Sikiza. Haya. Ni boy moja has nothing but the girl is loyal to him. Who dem, rich guys are after this lady. But this guy anapendwa na who dem amestick with this guy. Hold up. Ama this another guy mwenye ako already established, apate dem at that moment yenye ako established. Ashapata do, amepata manzi akiwa na bro, acha ku create scenarios. Tuongee in reality. Hata ukiangalia wasichana wa Nairobi. Hizo chances zote mbili ni reality, lakini acha tuangalie na kupatia the reality now of the future with the two. Haya. Huu boy moja mwenye alikuwa amesota apande bei wafike madoa omoke, unaona? And then at some point, God forbid, lakini eventually maybe tuseme wafilisike tena. And then the other guy
Pia the rich guy, hold up. The rich guy mwenye alipata guy demo yake akiwa established. Afilisike pia. Who is likely to stick with the husband more? Ni ude mwenye alipata ubo ya established ama alikuwa mani the one mwenye alipata akiwa. Naangalia story fulani. Acha nijibu hiyo nini na story yako. Niliona story fulani. Yeah. There is a guy who does stories known as Koima. Anafanyanga story time with Koima. So there were ladies who were saying I better be the second wife. Nisiteseke, nitapewa pesa hata niwekea business because he already have it. Then stick with a guy with ambition mwenye atakaa kwa ambitious but hatutakula vision. But the moment what I say is guys work hard, get yourself a girl who already have money. And I'm with you on that, but the thing is you see when you now lose that money, huyo mwenye anasema atakuwa second wife blah blah blah, filisika kiasi hivi ashakuacha bro. Ashakuacha, ashaenda. Wewe ni mademu ngapi watastick na mwanaume ati kutoka na vision yake ukiwa anapanda? You can see the process until he make it. How many of you can? Niambieni na hii Nairobi. That is why now I'm advising the ladies kizani hapa. Uko na guy, uko na jamaa wako hapo, you feel definitely this guy is your man. Kuna ile feeling tu mtu hupata ukipata the right person. I advise you stick with the guy. And for the men, wanaume na advise hivi jameni. 2 advices for you. Unaona ukiwa in your 20s, if hauna mtu, avoid as much kudate. Usitikie kuteseka hii Nairobi wasa. Haya, kuna kuanga na reality inasemekananga like this. Ukiwa maskini ama ukiwa kama hauna pesa, uoe, chances zako za kuomoka ziko very minimal. But on the other hand, if you are wealthy, upate mapesa na everything, you are that rich guy, kupata a truly committed wife now becomes difficult. Why? Because this woman has not stood the test of time during your process of growth. So ni uchague which reality you want. Unaweza umoka kivyako kwanza utafuta wife baadaye, of which Mungu anaweza kubless bado na wife, ama mpatana naye saa hii. But the thing is, ukipata dem mapema wakati bado hujajiestablish, chances zako za kufika hiyo level ya do inaonekana ni kama yeye ana side na mimi. Ladies, usiteseke hii Nairobi. Please usiteseke, don't. Usiteseke hii Nairobi. Look for a guy who is fit. So you're advising them to cheat now, dude? Kama mwanaume unataka wakina Racheal, lakina Celestine Dida, if you want such kind of ladies, enda utafute wasichana limulu wenye wako huko wanajua kumeet. Umesikia machama? And then are the kind of girls who can give you loyalty. Lakini kama huko Nairobi na huko na msichana wa Nairobi kijana, just have fun with her. Haya, sikiza. Ladies, kama huko Nairobi, life is short. Usiteseke bana. Just stick to a guy with this. Alright, so nataka mtuambie something hapo kwa comment. Comment hapo bana, mtuambie. Hebu comment, you just comment and say and tell us if you were a lady, can you just be that loyal and wait. Tuambie kama unaweza tulia na jamaa mwenye unaona definitely he has a future. Are you able to stick with that guy? Alafu pia nataka mniambie something else, Devi, umesema dem mwenye ametoka Ocha probably ako likely to stick with the guy kuliko dem mwenye amesoma career woman and everything, right? Probably. Sindio? So nataka kuuliza this now. Career women na dem wa Ocha ama wenye mnaitanga they're not the non-career women. Madem wa Ocha, bro. The non-career women. Si madem wa Ocha. Of ladies who at least have some I don't know mean this, but I think good. Nimepata the perfect nini. A traditional woman and a career modern woman. Exactly. Who is the perfect wife material? Tupatiane jibu kwa comments. They are illiterate or they have a kienyeji mentality. They are just people who are bound by certain principles of life. Meaning someone from the village or who has grown from the village and maybe bado keep up to the kind of pace his or her parents amewafunza. Those people unapatanga no is an answer. Yes is an answer. True. They have some basic principles of life. True. You don't know. Those are the kind of ladies who can keep loyalty. True. Lakini wasichana wa Nairobi, those who are overexposed to the modern world, those ladies will not keep up with your nakuteseka. Mutakaa na yeye bed sitter na kuna kijana anakupeleka kidilisho.
Haya, tuambieni kani ukweli. Ndio na boda ama utaingia ile Jirova Vol. Hata najua kwa nini wasichana wanaingianga hiyo gari na wasitoke. Just tell me. Hebu comment hapo down. Will you just keep up na kuendewa na mtu wa boda ati umeendea sleepover anapigia mtu wa boda anakuambia nimetuma mtu wa boda hapo akuchukue. Kuna mtu wa boda amevaa ka reflector ka brown ka green akuchukue ama utakuwa yule wa babe where are you? So let me just come, I'll pick you up. Madam niambie. So utateseka na pick up ama utume mtu wa boda? Comment tuambiani, those are the two things you want you guys to tell us. If you are a lady, are you able to stick with your man through the process even if he has nothing, or do you just prefer to go for an established guy mwenye ashapata zake, utaki kuteseka? Tupatieni comments. And still the guys, nikawapatia question, yeah, between an independent career woman, a modern woman, yeah, and a woman who has been raised with traditional values, who would you prefer to have as a wife, and what do you think are the possibilities za ku maintain a perfect marriage with either group, between an independent career woman and a traditional woman mwenye amelelewa na traditional values? Ukiambia na zenu, someone told me I have a thing for career women, but I will never stick with a traditional modern woman. A lady who has been raised traditionally, have learned the modern kind of life, but her career is not a priority in the family. Naona time yetu inasonga bro. Watu tuambie siku nyingine ama uko na kitu kingine ya kutuambia. So sidhani niko na anything else ya kuambia other than mtupatie hizo comments, because hizo zitatupatia our next discussion. Ladies, usitikie kubebwa na boda when there is a Range Rover around. Mimi nasema you stick with your man through the process. Through the process. Don't wait. Devi, this country will only have one president. They will only have one Ruto and one Racheal. So don't be usitupe wakati wako ukifikiria utakuwa Racheal. Na mimi nasemanga hivi Devi, if you are of that opinion, yeah? Na mimi nasemanga hivi, if madam nikiwa nimesota wananiambia they can't be with me because I am poor, nikiomoka no, nisikiza tulia, sikiza, tafuta doba. Ngoja. If you look for money, you just look for. Nasikatai. Kuwa stocked. Utasikia statement kai. Nasikatai, but the thing is, tukao sisi hatusikiangi statements kai. Nasikatai, lakini the thing is, dem akinikataa wakati nimesota, nisiwahi sikia dem anakuja kuniambia ati I should have only one wife ama one woman when I have that money. Si walinikataa wote nikiwa sina pesa. Sasa nikipata doa kuja wote. Yes, that's the game. But if you stick with me, there is the end na nini. You may join to this conversation by commenting down there. Very soon we start doing lives exactly at 2 p.m. PichaClear Films, YouTube channel. Nitawatumia poster. I'll give you details of numbers. Maybe unaweza kuwa ukitutumia text ama unatutumia text on WhatsApp, maybe SMS, kujoin conversation zetu hapa na pale. You tell us your opinion, your feedback on a couple of videos tumefanya in before, topics you may want us to kuangalia sana which are directly involving us. Yeah, true. Na kila siku tutakuwa tukiwaletea what's happening up and down. Yeah. Till another day. It is I, Ian Monohe. See you in the next episode. Starting tomorrow, we'll be going live from 2 p.m. Exactly. Yeah.